Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Descendent e bentornati su Amnesia. Perché sì, il gioco che dovrebbe far paura non lo fa per niente. Cioè, mi sono andato a vedere il primo episodio, solo il primo. Avete sentito ieri l'ultima volta che ho caricato un video di Amnesia, che ho detto non ho mai visto un video di Amnesia, quindi non so che cazzo aspettarmi. Bene, ho visto il video di PewDiePie. Soltanto il primo episodio, entrava nelle stanze là, quelle dove la stanza del vento, tutte quelle minchiate là e si cacava sotto. Oddio, veramente. Oddio. Vediamo un po'. I started out as an helper during Penumbra Overture, and I was finally hired as a full-time artist in the later part of Penumbra Black Plague. Ok. The entrance hall was first shown in our first gameplay trailer, and while the layout hasn't changed much, the details certainly have. We build our levels from sets of pieces, in this case, the custom-based set. While the carefully planned set pieces made level building very easy, the levels became very similar, and we had to make special pieces to the levels. Now, 1.5 years later, the special pieces make up about half of the pieces in the custom-based set. We made changes to incorporate these objects into the earlier levels. An example of this can be seen if you compare the hole in the roof now with the one from the first trailer. The new roof was made in the middle of the project, when we built level 9 back hall. A special version was made to give the roof hole in the entrance hall more depth and detail. Io devo andare là sotto, quindi... Scattered throughout the game, you can see some signs written in Latin. The reason for using it is that it was considered a language of culture and science, as most scientific and philosophical authors wrote their work. Ok. Ah, quindi questa parte è tutta da esplorare e dovrò tornare indietro più volte, ho capito. Oddio. I don't like this. Ma... Oh, ma sono ancora tutorial. Ok. The particle editor is also a fine part of the tool dungeon, and it is what we use to create particle effects for maps and events. We use particles to do nice effects like the flames in torches and the smoke that comes out from them. All we have to do is add one or more particle emitter, set up some parameters like starting position and speed, on all sorts of fadings in size, color or speed. It's funny how you can simulate all kinds of effects with such simple elements. I very much recommend you to try it yourself. Ma che cazzo? Ma questo qua è un malato mentale. Ma il cazzo che mio per producere i vapori degli esperimenti più recenti, bla bla bla. Okay, in early concepts, this was meant to be a sort of wine testing room and directly connected to the wine cellar. The reason for the whole wine testing thingy was that we planned on having more laboratories in later levels, so a lab here as well felt kind of strange. Then things changed and only one lab was left in the design, so we changed the name to laboratory instead. The whole wine testing facility that could make dangerous acid always felt kind of strange anyways. Ok, ma se mi rovinate tutte le parti belle con queste narrazioni bellissime che abbassano pure il rumore, non credo che mi spaventerò mai. No, è solo un consiglio, però. Boh. Comunque quelle scritte random sono inutili, mi sa. Cosa? Ok, that was kinda weird, but I don't know. Devi fare i commenti in inglese, dato che bloccate non si aprirà senza una chiave. Madonna che palle, dove si fa il promemoria? Gli ingredienti chimici sono spostati dal laboratorio alla cantina. Trova la chiave della cantina, usa la prova nel laboratorio, ha rivelato la combinazione di 4 sostanze chimiche che può creare un potente acido. Ok. E questo cos'è? Contiene miscele di tutti i generi, ok. L'ultima cosa che ha da dare è seguire quelle fottute tracce, perché seguendo quelle tracce si fa nella
è la parte di storia principale, ma io ovviamente come tutti questi giochi devo fare la parte secondaria perché diverte di più. Sentiamo tu che cazzo hai da dire. If you haven't followed our development blog back when it started, you might have missed one of the biggest changes in our production pipeline. Non mi 2 years interessa. back, we started a toolset side project to ease and speed up the creation of content for the game. I'd say the level editor, which is what we, or more specifically James, Mark and Marcus, have used to build all the halls and corridors you are working through right now, is the big start of the pack. Its workings in a nutshell, while all the models and assets are actually made in software like Maya or Non mi Blender, interessa. everything geometry-wise in the levels is put Vabbè, together mi hai rotto in le it. palle. Then lighting Cazzo me ne frega di come è stato fatto. Siete voi che non mi fate capire la trama. Cioè, l'ho capito però. Wow, qualcosa quasi di decente. Libri rari. Later that evening, we uncovered a passage. Tomorrow, La 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 la. Bang. Wow. Oddio, altri. Ma avete rotto le palle, oh. Fun with furniture, it's material world. Ehi, senti, chissà che vi dico. A voi, non vi leggo più. This level was changed a lot, and I think it's one of the most tweaked levels that we got. Not only was 17th it of part May of the today. big I was- archives level that we had to split up, but it was also hard to get it engaging enough. The problem here is that we don't have any sort of fun mechanic that rely on to Ah, make the vedi, game lo dico pure engaging. loro. Instead, we rely on story, atmosphere, and environment. This is true for many other levels and the game as a whole, but these were kind of the one of the larger levels that we made, and also one that didn't have much puzzles and such. So, when testing it, we quickly get bored with it, and we wanted to add more spooky events to spice it up. But Tana. then later on, testing proved that these events weren't that necessary, and we also felt that they were a bit lame and not fitting, so we decided to remove them. Then, the back part of the level, we wanted to make that a more linear experience, with the current player getting trapped and all, forcing the player to solve the destroy wall and find secret door puzzles. Previously, testers often missed that they can solve these problems. The level is now very different from the early designs. Ok, non mi interessa. Cioè questi qua spammano sti... Non si apre, è bloccato. E ti apre, capito? Sono io il fantasma. Io devo ancora capire perché tutta la gente lo considera un gioco che fa paura. Quando fa letteralmente... non so, non fa paura. Almeno fino ad ora. Ciao. Manco un jumpscare decente, oh. When I started writing, I had only outlined the framework for the story and the first few levels in the game design document, so I ended up finalizing a lot of material for the first levels, and then when those were done, we planned out the last 2/3 or so. This had a funny effect since I had to not only cater to the story, but to stay true to the stuff I've written for the first levels. Usually you can go back and forth when writing and change things, but if you have Molto already recorded spaventoso. voices, you really shouldn't because of the costs. So the first text really Molto shaped spaventoso, riesco pure a the leggere rest quello of the che dice la material storia, in an dato che interesting way, parla il tipo. and made them matter in a way I hadn't thought about. I really like how the
this thickens the story elements as I am able to jump back into the material and keep using and reinforcing certain concepts. Agrippa is of course the most extreme thing reference to becoming one of the most important characters in the game. Cioè è bello che se parla lui non si sentono tutto il resto, cioè... Che succede? Cosa succede? 17th May, Ah, ecco. 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Ti stai muovendo It was velocissimamente. waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, Oddio, endless geometry deserts, and impossibili. impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Ok, ma non fa paura. Cioè, però non mi ricordo dove devo andare. Cosa? Che sta succedendo? Vabbè, devi trovare una nuova strada per quest'area. La porta che conduce alla strada locale è bloccata, c'è un'altra entrata, ok. Come si fa a usare l'olio? Ok. Perfetto. La testa sbatte, le mani tremano. Oh, perfetto. Devo trovare un'altra strada, ma qua ci sono già stato. E quindi c'è il primo puzzle, mi sa. Però vediamo, può essere rotta con le mani. Può essere rotta con le mani, seriamente? You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Qua c'è una nota. Cosa? Wow. Ok. Ma ho sentito qualcuno, anzi qualcosa. Non si apre, è bloccata? Infatti, c'è qualcosa. Cerchiamo di sprecare sta cazzo di... Sì, come te, come ti apro.
Hanga, give motivation without warning. Che cazzo? Ok. Andiamo a Narnia! Ok, l'ho già fatta sta battuta. Dimmi che la chiave... Cosa? Sì. Lo sai una cosa? Lo sai che hanno inventato... Ah, ecco che cos'era! Voilà! Come non si muove? Ho trovato la chiave! E non si muove. Maronna paranoia puttana. Andiamo di qua. Allora. Non si muove. Di qua. Ma che cazzo? Cos'è quel coso? Uè, a Filippo Argenti! Ma chi è? Jerry Scotti quello? Sì, nomi random giusto per... Ok, adesso lascio aperti i cassetti che ho fatto così. Di qua. Andiamo un po'. Ho trovato la chiave. Adesso dovrei riuscire ad andare in qualche altra parte dove qua serviva una chiave. Tira la leva, Kronk! Altra leva! Che cazzo? Ok. Vuoi anche tu una caramellina? Ok, là è bloccata. Yeah. Laboratorio a cella binaria. Quale dei due era bloccata? No, il laboratorio ci siamo già stati. Scemo. Devo andare di là. Oppure di qua, dato che è la strada principale. Ok. This is one of the many hub levels in the game. And this is a design concept that we started out with in Penumbra. The idea is to give the player some freedom on where to go, but at the same time give a clear objective. In this level, the slime obstacle is a thing that the player needs to get past, and all other levels then have things needed to do so. The slime itself is one of the few puzzles left from the initial designs, and the one I'm probably the least proud of. Now that slime appears all around, it feels a bit forced that you need to have a potion on the slime. Ecco. Many testers also complained that they wanted other options in getting rid of the slime, like burning it. However, creating a potion is the central theme for this hub, so we had to let it be. I don't think it's that bad, but we probably could have redesigned it if we had time. Usa la chiave. Sì, uso la chiave. Come cazzo si fa a usare la chiave? Ci legge cantine. Come si fa a usarla? Allora, come si fa a usare la chiave? Pronto? Chiave. Sì, sto sprecando soltanto olio, porco Giuda. No, veramente, come si fa a usare la chiave? Un attimo nei...
Oh, non ho capito come, però l'ho sbloccata. Ok ragazzi, ma mi sa che salvo jumpscare, a meno che non ci sia un jumpscare adesso. Ecco, infatti, per la cantina ci vedremo nel prossimo episodio da Industry. Ciao a tutti.